YouTube channel. අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් දන්නවද දෙයක්? අද අපිට නිවාඩු. අද නම් අපිට නිවාඩු. නිවාඩුවේ නම තමයි චුසොක්. චුසොක් කියලා කියන්නේ කොරියාවේ මැරුණු අය, මියගිය අය සිහි කරන්න ඒගොල්ලෝ යොදාගෙන දෙන නිවාඩුවක්. ඉතින් කොරියන් අයට නම් මේ දවස්වල ගොඩක් busy. ඒනකොට අපිට නම් එහෙම නැහැ. අපිට දැන් නිවාඩු තියෙන ඉතින් ආයි පට්ට ෆන්. ඉතින් මේ නිවාඩුවේ මම නම් දවස් 3යි නිවාඩු කම්පැනි එක busy හන්දා ඉතින් දවස් 3න් දවස් 2ක් අරගෙන ට්‍රිප් එකක් යන ප්ලෑන් කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ නිවාඩුවේ මම හිතුවා දකුණු කොරියාවේ පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න. පල්ලෙහාට ඉන්නේ බුසන් වලට. ඉතින් චුසොක් වලට ගොඩක් අය යන ගමන් තමයි බුසන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා යන්න. මම ගිය අවුරුද්දෙත් ගියා. යනවාට කිසිම වැඩක් වුණේ නැහැ. මොකද ප්ලෑන් කරලා ගිහුව නැති හන්දා. ඉතින් මට හිතුණා මේ පාර ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම අරගෙන එන්නේ කොහොමද බුසන් යන්න ප්ලෑන් එක කොහොමද කියලා. අපි බලමු පටන් අරගෙන. අද කියන්න ඕනේ මම වීඩියෝ අරගෙන එනකොට නම් ඉතින් නිවාඩුව පහු වෙලා සතියක් දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මොකද වීඩියෝ එකක් අතර එඩිට් කරන්න කිසිම වෙලාවක් නැහැ. මොකද මගේ වැඩේ ඉතින් මේක තමයි. හැම වෙලේම කොරියන් ඩ්‍රාමාස් වලට අපහෙවිච්ච එක්කෙනෙක් විදිහට මට ඉතින් මේකෙන් එළියට එන්න විදිහක් නැහැ. වෙලාවක් තිබුණොත් තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ. ඒකින්ද පරක් කරනාට සමඩක් සමාවෙන් පරක් කරනාට වඩා සම වෙන්න කියලා කියනවා. අපලා ඉක්මනට එඩිට් කරලා දාන්න. දැන් ඉතින් එන්න. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. බුසන් වලට යන්න අපේ ගෙදර ඉඳන් තියෙන කිලෝමීටර් 312ක්. තුන් මාරක් පිට ගිය කියලා මම කියන්නේ. ඉතින් දැන් පටන් ගන්න යන්නේ අපේ ට්‍රිප් එක. Let's go. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't
have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. අපිට යන්න දෙන කිලෝමීටර් 327. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. මේක තමයි හොඳට ලේක. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. 부산입니다. ඉතින් පැය 4ක විතර ගමනකින් පස්සේ දැන් තමයි ආවේ හොටෙල් එකට. මේක තමයි හොටෙල් එක. හොටෙල් 1 in ගම්ගලී බීච්. වට්ට ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා රූෆ්ටොප් එකේ. තේනාද පිටිපස්ස. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide lobby your එක. life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Hello. ඉතින් දැන් ඉන්නේ හොටෙල් එකේ. ප්ලෑන් එකේ විදිහට කරගන්න පුළුවන් වේද දැන් දන්න. අඩියෙන් උඩරම එන්ජොයි කරන්න හිතනවා. මාත් කාව නම් තාම යටිනේ ඉතින් මම දුරට ආවා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා.
ඉතින් ඉස්සරහට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න බුසන් ට්‍රිප් එකේ කරපු දේවල් ගියපු තැන් ලස්සන තැන් ඔක්කොම ඔයාලට අරගෙන එන්න ඉක්මනටම සරගෙන Scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, පොඩ්ඩ දුරයි තියෙන්නේ නගරනවා ඒක කියලා දන්නේ නැහැ යනකම ඉන්නේ ඉතින් පඬිතු දෙන්නෙක් ගියා තියෙනවා කියලා බලන්න ගිහින් එළියට ලයිද අජි බල්ලා Abang mau jadi rokok. Salah nih Pak. Sudah kan. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that.